ensem titira ebedi kasebunu makotene bi enesem Ghana mampanin John Dramani Mahama edensem atodwa echirim sem se enya asantehene otumfo osetutu otoso mienu a anka akane omampanin dada wanya ne ba bi krom Professor Evans Atameris Ofelipani Kweja anka ma oton sa France o me na bede echiri no anka wampene so yede mu nchirimo ebesomo Asantehene abebokoko echiem akatahyehe ene proye ene enamantu obi eya amanyofo etu a entinti na ye galamse no muntimi enkuntia na okopie mu asante mentemo chichirani edema MPP osinko kukamanyoku ne chairman untimi Bernard Entwibosi akodensam na mekese ne nsam ne kopie mu lokofo mpanifo akachima pepei omudi ni sie kakra nanso endrada Nyankopon afafim abrewa yipuma kwam nti woni magya no nsam ben ena twatwelefo pani edema MPP Justin Frimpong ko de atudwa yede mu nkyeremu besom awiai OSP asa declare ke eye oforiata se onsambra na wombeyi nsema no osofo no ena hwe oman Ghana nsase akwaye enemu efumagudi eso Emmanuel amakofi bua no kura nso ena emase badwane edema ade hia wonom ewo elembele de nsema tudwa ekyiremi se Ghana Chese galamse no ekwa de Ghana man ne fa so titiru ene nsuo no o kirema Ghana nsuo ni bia ho adrosese no o ka se obeso no sumpo a enyeje da yede mo kiremo ebeso mawiai na bro so ayenhyiemu ahoro ewo man mu sane ebeyon betimi ako atia eye nduboni a mabunu no enom ekiremu se kun we de yeku adwuma na emu manya baakofo de ebeka kopie mo ego obodan na obodan nso eno no wakuapem south mense ne mo apie matenim na nkrabeto kiremu sem empenifo atimi atenase ma wanom atimi de mankrado a ono wo bodan wo na sia kwanwa so mana na hyebo akirema mpotudwuma de mu de bedware empotem honom ensem no pina ka weni ho na yede ba besom sem agye mensem ka sebo ewo DLFM 106.9 na yakopɔ ya adoma ye kamo se eye 21st June 2025 dwumade sunuku bi eba so ewo DLFM anim ha de mu ya na dia da so no eye Lumba Fest ye pa honto makra na dwumade we na nka nsuo da afi na ehia asienti bomode anse dwumade wonyi ho fanfiri mu kra na ya papa Charles Kojofo su Daddy Lumba na nyimutum wa dimfinhia maako 35 enfinhia no ye de sanum ne sende ye hyefa kase abodwa data e de abona baso dwumade awdo a wadidi asoma man Ghana wanyumutum na dwumade betodwa e wodwumbo so mede toso aduonu baako emfempem mienu ni edununum a eye memenda emla no siamba paun simaduasa e wo DLFM anim ha ne mu ya afi se papa wanyamfinhia no pade yo eduosia ba kon 61 years nti Nyankopon ya dema sache ambusu be hyefa kese pa na ne ya eye ne ya papa Charles Kojofo sina wodanti e be womaden ya de ne birthday kese ndi amade no ya beka ho nsem e de ache odwumade we yasem na wo ya nkwankre adwumagu na pese obesu yasena frempenifu ahomatrufo iso 0598 966736 0598 966736 and 0579 284 181 0579 284 181 Sawu ye nhyiemudie bi na so pensio e de asomwa hoho de ana mekanfo Lumba nsupa e de amao esanse ye de afamfidie mu asone sokroje ye e de manipadua no se ye abadintu anampa ifro na so pensio de na Lumba nsupa ana wasa wo de somwa hoho empenifo peshenkani onim eye tricycle ene kiachi nti so ye shenkani de asem de ana beto na so de bomode ana frempenifo e wo 0555 274 757 and 0577 475 343 upiemu ewa dansuma ne important madam abanyame che eye so distributor wo honoma owo adjacent Lumba spot ya Pietus le honomo kwa obetimi enya Lumba supani bi etimi ato fra madam abanyame che ewo 0557 349 401 0557 349 401 Sanso ana akofa Cosport eye washimbe hono Mama Vic epiem wo hono mokwa obetimi anya Lumba supani bi ato from Mama Vic 0500 680 783 0500 680 783 Sanso ana meka o se DL Enquires Association wonom eyenkawum ku a watai yam papa Charles Kojofo su Daddy Lumba ne dwumade nyina chi titru se efa ne nyomoto ho ana se ne radio station dia da so
DLFM 106.9 dwumadi nyina chintie kue no ebi wa monone ene bi nso omanga na mu am omudwumadi omudie no mu de pasa no mandam ne mperifo person teto makoba mu na mote atese wo manga na mu nyina nti ma wo mode abia mu pom de ato no Ghana ne a wutie me se wo manga nam so wa monone wo kondo so wa beka DL Collect Association ku no ho am fremperifo amatrufo esue na bra na mu nyina dan foto emfa mo otom 0538-865-393 0538-865-393 yes say home na say yem for don't bre na nyina da yem for do emfa mo otom we na adwuma kwaso yasese yentena se na yemfa agye nsem kase ebodo mo kiremo emra emese mo akenkanfo miano yasi peteprem ebeso mawie no edi amagye so eyetakwade kwadwekrom twabegwo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hoteden ene ehunsuo mpene mene me wofa ase Adwoa Agyei Sikapa ya da ya ho ya ba ya de kase ebo no enchire mo ankasa beto aso edi asomo DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba Afrika siebono enchiremu eni Ghana mampenin John Dramani Mahama edensem atudwa echiremam Asante hene otumufo osetutu a otosumienu waboa ne papa ema ono senkanye asante hene otumufo osetutu otosumienu am anka wantuma mameye akane omampeni a wanya ne baabi eko eye John Evans Atameris Ofelipeni Kweja enkanya no pa ne ba na braboma ena otunufo a enkwantumi ama me na bedi akiri Ghana mampeni said to dwa emram endrada Jubilee House omampeni na tenaye asante hene otumufo se tutu otosumienu ekopio na akache ewe endrada edwada dwembo sumeda otosumienu na Ghana mampeni kasem na okire musem asante hina boa ne papa efrisem aka ne omampene wanya ne baabi kompo na mra okogina yeso kwakopere emfempem mienu ene enwatwe abato so kopre omampene akonwa ebedi Ghana so no otonsa de friend sen kome na bedi akire no meboa ne permanent running mate nanso aka cha ne sen ye alata mwemwen onkokram ne sent Ghana mampene kire musem ene omama ben pa amanyosemu bi ti sem ato ahwai ene ne kasa ye wantie totobi kwachi akasa kire ne wantie Kwame na kasaye nanso osene se alata mwemwen ompene kram Ghana mampeni so hono mana ene aka na mampeni wanya ne baabi ko John Evans Atameris edikokoto asante hene otumufo osetotose manimanim sem na nei tu obrantie yefo John Mahama metunufo saa o mayam running mate so wompene ne no ana asante hene etonsa de frɛ no na Ghana mampeni ende mekase otia banwa suyi ekopie mu awa asante na himfo na okaje nsakrache hweme na mate London grass enkwa ma wono na menya akose memra meya santene na mebaye na mebaye so mebo adwuma wadre pa ne mu odesa no manam ne senti sa wo man frɛ wa bomani so babesom e mamade se obeti wani anase obedan wa kire ede akire o man Ghana na Ghana mampani kasa na okire mu sem ne senti obo ne homaden etie asante hene otumufo osejo toso mienu asem na sofa mu nti nyankopɔ ya domotu eye 2008 MBC amanyoko ebedi nkunim a ene o mampani dada John Evans Atameris bedin kromo Ghana mampeni ebebe na bedi akiri o kire mi se 2012 ena Ghana mampeni da John Evans Atameris enya ne baabi koye ema Ghana mampeni ende odaso ti Ghana banwa swei eye president John Dramani Mahama ebe yo mampeni prekope omoto abanso bedin kunim to kire mi se e modern boy asante hina bo na membo mu no waboa ne pa boa mene mekese no wasan Ghana mampeni a There's a very special one. The first time Professor Mills sent Bafu Boni of blessed memory and a team to come and tell me that he wanted me to be his running mate. And at that time, I had made my plans to leave politics. So my response was, no, I won't do it. So later he sent Adwoa Agyei and Totobi Kwachi and Kwamina to come and ask me to accept to be his running mate. Again, I said no. And so one day I was in Accra, I got a call. It says, Otumfo wants you in my share. Who am I to refuse? So I got up and went. And when I went, I said, hey, only I say, Pastor Amdo say, Beye, Nabi de Che, Nabi de Vice President, I will say there be. Hey, oh boy.
He says, when your country calls you, you can't refuse. He says, I was sitting in London somewhere, and my kingdom called me to come and be with him. For you think I don't want to enjoy the free life that I had to do it, so you cannot refuse. So he said, okay, I'm going to South Africa. I'm going to meet President Mills. When I come to Accra, I want your response, because I promised him I'll bring a response. So when the two folk came to Accra, when the two folk makes a request, who are you to refuse? So when he came to Accra, I went to him and he said, yes, have you made up your mind? And I said, yes, I've made my mind, but tell Professor Mills I'll do it for only one term. And Nana said, even if you do it for only one day, we will accept it. The rest is history. And so DLFM 106.9. It was instrumental in me becoming Professor Mills' running mate. And of course, we went on to win that election, and everything else is history. So, Your Majesty, thank you very much. And I appreciate your friendship. And wachi and a Ghana man penin John Dramani Mahama Kasemo on our same. Young Kanchra Sante Hene same. Wabwa Juma ye pavis and I'm saying, ne ja, na a da dabon, and nepotem, efa hinsi ho no. Ne ha dream ye pa, nansomra, asante hene, otumu force to the Nancy Formono. Adwoa mene, mentemwase and I aswade ewa dabono. Etimia conform dia, no serena da, eja dem, ewa bokuni potemti. Wakwa ya sante hene wabwa. Nana membo hunsunsanso etumya boma asomdwe etumya badabone de onfa nansi fo nko pie mu ewo boko no mwa na mentemo ase a ena manso twene ahinse hu ntokwa anipa pia hwere mo nkwa no eno so etumawie odi nsem sei etudwa. Since your installment in April 1999, Your Majesty has distinguished yourself as a national icon of wisdom, of peace, and visionary leadership. You've consistently used your platform not only to uphold cultural heritage, but also to address the most urgent challenges facing our nation in education, in health, in justice, and above all, in peace. Among your greatest national contributions is your successful mediation of the long-standing Dagbon chieftaincy crisis. Through your steady hand and moral authority as chair of the Committee of Eminent Chiefs, you led Dagbon from years of painful division into an era of reconciliation and renewed leadership. Today, the Kingdom of Dagbon stands united and strong thanks to your tireless commitment and your unifying spirit. DLFM 106.9. Once again, at a critical time of our nation's history, you've stepped forward to assist our nation in another moment of great need. Your Majesty's ongoing efforts to mediate the Boko conflict, though complex and challenging, offer our country a renewed sense of hope. Through quiet diplomacy and cultural sensitivity and unwavering resolve, you are helping to pave the way towards enduring peace in one of the most fragile areas of our republic. Any awoti ye Ghana man penny John Dramani Mahama. Yantua kase abone so na asante hene eye otumfo se tutu otoso mienu abebokoko echemu se eye katahyehe ene proye sanso ananamom bia eye amanyofo e20 ntino entina galamse no omuntimi entimi ensi anokwan no chemu se eye anamon we ni na so ma mbomode enjaye nya de galamse no mbetimi esi anokwan sanse mfi bebre no eye ade anamon we enti anomuntimi ensi anokwan ma enjaye a ombe ya nya de galamse no mbetimi Agyei no kasa ewo global ye mining summit no course ewo nkran eye ndrada aye homobobo so me ne de toso mienu ewo mfimpi mienu ane aduonu numnimu ana asantehe ebo kokose so ma Agyei ya de ye nsu ese nina no betimi aha eye o mine da chesa so ne important musine ma esese no si amomode Agyei galamse ne betimi aha o mine ye papa no mokoso tena honom sa no manye bibi amfa ho a eye ade da chi ni bidie o mine Ghana yentimi enka ya asem to momomode ano mo hwese ye galamse no ombetimi aye bibi dia fa won se ne be yombetimi asi anokwan ana ochemu se aban aye gold for oil no omode aba no ebetimi aboa mining industry na ebetimi aboa so na sika so no etimi efri ho e dia body nsem say editudwa. It cannot be denied that a cocktail of regulatory failures, political miscalculations, and corruption have combined to make the task of curbing the menace more challenging. But there's no issue here which is insoluble.
We have an opportunity to calmly dissect the policy options and tools available to deal with the problem. Sure. I feel sure it is within the capacity of this gathering of industry experts, end users and policymakers to fashion our solutions that work for the good of the nation. I feel obliged, however, to call for a sense of perspective. The mining industry has had its challenges in recent years, symbolized more forcibly by the near collapse of Anglo-Gold Ashanti in Obuasi. But Obuasi is back on track, and overall, the industry to me is in robust health. Sure. Almost all our major companies are improving on their performance. The emergence of the new Gold Board is a creative initiative with new horizons for the industry, increasing the raising prospects for more investments and higher yields. As I'm sure we will hear from the Minister for Lands, who will be speaking later, the outlook for the future is truly great, with increasing evidence of the presence of some of the new critical minerals the world needs to drive the new green economy. Sure. Unfortunately, we are in danger of diverting our attention from the bright prospects ahead onto the avoidable pitfall of illicit mining. For the sake of the nation, please, let us hold our nerves and allow ourselves to unwittingly obstruct the path to an even more robust industry. Sure. Enuachi ana santihini otumfo se tutu otosu mienu ekanfo okwan a eyomampani John Dramani Mahama ebomodin ebu oman no echemu sonfa hobrase no enkosa. Yibrase no osi na hunu hanom a oba ne nsrem osi ona na munyara moba ene se papa mfunyina behwe se de oba yi mu sitie yom si nyame gi akire eden paibo nyame adom magana fo nyina ato abama o sebe edi na wotwimienu oba sebe manhia so behwe ode nyina otumfo yom si one chant na kura ujo dwumade nyina sebe to ho so wo ba be chia santeman But you Sadia, you know, and you took for fair. I asked Santama, you papa. Say a few also so, you need to watch it. What to us, what to Nema, Nema, we in an India, out to the Makamaka. Yum, or say, Sabe, Nema Waka, someone said, was a share, Nina, and India Chile. There was a Sinakopon, and wow. Na de oye piano ene ye kama mampanyin se de oye akacho no so do dada so wa ho brase sitie oni ma wo ye enye nne na osabe oni wo to oni wo yi emre ya asabe osaba ne penu so yi me ensesa fasade no wara enyame edu anim ma bibia wo ye bia so enye nkoso eni ya uti ye eya santi hini otumfo se tutu a otosumienu yantu akasiabwa no so ne yembo emfa nwura mu ewo MPP osoro kokroko amanyuko no mu am okopie mu awasante mantem no mu am na asante mantem otetenani edema MPP osoro kwa amanyuko ne Bernard Entwi bosiako dodo afre ne say chairman wontumi stronger than appetite na papai ne ho nsem gentle ha wo mayimu nansen ya ne nyina ne sem eyade a eye economic and organized crime office yetwanitia e kan say low company for ekoche no e kire mu am Chema wontimi atina o manganam abo man kama sika bi atimi ekoguna kantum emra wanya ho adwuma sika ne 50 million Ghana cedis sika we ne modu ye pam na wade mu kire mu a sika hodo bi nso afa chema to ase wo man yi mu a ha adwen ye panti ehu ben so ba bepie mu ewo emranim no abeyi nsem bia no afise hu nya pa se bebebo na Ghana ma no yatimi akoyanem ewo mpuntomum na ne senti enam sansens ma hodo ekoso no chema wontimi Etumi akwakodi lo company fu aka che bese ndefu ama be yenum ensia konso ntem na nsenya empia manyoko na ye mo ye kira hodo okremu ekire mu a sana montu a lo company fu otu no etietia chema wontimi ne fa hodie so ana vinzo ba ne sa na ya tataye ehunahuna na mpezo mu ehuna MPP amanyoko ne manti ene wonu manchede o bi yada emamba made bo mutiri mpose ne nka mo di emotion ekwa akoto akrai ha akoto anim sem One more rada every wo hwa na montua re company for netumi akofa bill condition 50 million Ghana cedis we don person motete chama wontimi tinka mompene nanso endrada legal team e de match ma wontimi eye Andy apia ko bi beto abonten sem sane montua mpesa nko de emotion eko eye high court no matwe de asan na omanya nte yese brana champon aka ne osoafo hwe omanga na kua yeso aba abonten se sa bill condition no betimi anya sikata na taso
Tesene o hweskani o krom ha ne ma okopia bra champion de a san wachi kura sika no owo bi pa sika teta no sabe jato ne senti obenya mendo de yankopon fafi mechema wontime wanya be condition mpanifo agyan na mra mu gyan ne pe ena twatwofo penin edema MPP osoro kwa manyo kwani Justin Frimpong Kwadwo ya chiremu a oda yankopon ase no da brana champion so ase pa na moto wato ne momo no o chiremu a Ghana man penin John Dramani Mahama ekwan ya wafa so ode ureku na o man Ghana ahobammo ko ni hwehuna MPP amayoku no enye o na sabia mre wo ye ninka so no nhwa onfomode no nhwa ne so sem de biada onya mampeni na ni senti 2020 de to abana banse samba de a asotwe na hwehunu ade hwehuna MPP amanyoku no ono so na so beye hye ne enkwati ane ahude betwagu ye mra tema hutom gyan no o sebo no momma MPP amanyoku ni ma ade tudwa e wendrada Enuachi ena twatwofo penin edema MPP amayoku no Justin Frimpong Kwadwo edin semsei etudwa Atika nyokofo kane sabi adwumboni bi na tachire ana omo ka so ko mo to omo san freche ma untumi akobeba kani nyina je ya ka sese do memwa obi bro emra so sanati ye nyina ye hemra se sanati ye na so o ya dia sabi kwa kumapa adwempa na ye mate bra omo te chema untumi e so omo kubuo mu 48 hours no na emra na so se eso mu jano no na omo nyoma do so mejano nti omo di be conditioner eskakase wa 50 million Ghana and a 23 so wayefu ana ninya ne se no mu se be ye den se betima se anya be no anti omo ma ne sa eda Europe ha na yakopon Asia Dr. Brian Echampo so what to baby that want to make sure that be a party for mobile na yako na de ewa ha sadia o de Japadia sia wa ampa no pa loko for ekonifie nyina akɔhwɛ edutim sampa krata nyina no eye ne dia ya me nhyira wo na ya ba ye no na kenu se ya wie wasasa ye ba ye ntodesi ye kwa basa ena se krata no eye na ya me nhyira wo na ba ye party no ye kwa check this abai se da no catch you and no way you did that. That's so yet say I'm not bad and you share for sanity and now you yes say almost to yeah and the bet say your liar for sanity and now you yes say almost to yeah and the bet say your liar for Eni a woti ye otwetwerefo penin edema MPP osno kokuku amayoku no ne den ede Justin Frimpong Kwadwo na chema wontumi no empanifo agi no agya no se onkofie na momna no nkyerɛ sɛ asano matwa so ombekɔso aboa mechema wontumi awonhwe mapa etimi akoso ede fa ne nsɛm no ɛho Yantua Kasiebone na Office of a Special Prosecutor as I declare former Finance Minister Ken Oforiatta say or your wanted person bio esan say omudi kan a friend on anya de otimi baye ebeyi ne nsem na no na ye Special Prosecutor Kisie Jabin edin nsem no etudwa endrada na ochemu say eya abotra onyama ye Mr. Oforiatta ne se de wabre oni sa abotre ni bio nti ebeya nkombra na nsem omudi ato ne so no omomode ano beyi ne ho anu esan say
say as a sani otwentwen na so man mra no enye adwuma sani ese na ni legal team e de ma eye kenoforiata e de nsem betu dwa e de eye nkrata ebre OSP any human rights court say eyade a oyare ne ho fa ne kakra ntu no wa manone a oja yarehwe na enya de obetimi atukwan e de aba oman Ghana mu ana OSP hm omudi omuhia Mr. Foriata so no akasa beba no abeboa na hwehwemu atimi akoso de afa sika ho sensem bi hm eyade a wabo oman ne kaye papa into omudi omuhia no so obeba no abeyi nsema no na se wamba bibi biara omde betu ne subia no omode betu ne so de nsem say edituja. Foriata's lawyers letter dated 28 May 2025 as an expression of utter bad faith on the part of Mr. Foriata, and it confirms our long-held, well-considered opinion and conclusion that Mr. Foriata has no intention of voluntarily returning to the jurisdiction and to attend the OSP. Further, this office is unaware of his purported information to the court, whether orally or by file processes of the alleged change in his circumstances. Today is Monday, 2 June 2025. It is more than 3 hours past the scheduled time of Mr. Foriata's attendance at the OSP, and Mr. Foriata failed to attend the OSP today. Mr. Foriata's conduct is totally unacceptable and a baleful spite at law enforcement and criminal investigations. It ends here. It ends today. We will no longer accommodate him. Consequently, the OSP redeclares that Mr. Foriata is a wanted person and a fugitive from justice. His name is hereby re-entered on the OSP list of wanted persons. The OSP will take all necessary legal steps to secure Mr. Foriata's return to the jurisdiction and to answer to the criminal inquiries against him. In pursuance of this, about 30 minutes before this briefing, I triggered processes for the issuance of an Interpol red notice for the location and provisional arrest of Mr. Kenneth Nanaya Foriata in whichever jurisdiction pending extradition or his surrender. Eni a wuti a special prosecutor Kisi Ejaben. Yantu akase bo no so ne momfa hura mu e wo so afo no e na wo hwe ensase akwaye e na afi efumagudi atwede empo yankopon ode adom yen. Onu kwara nso na mese bedwane e de ma de hia wonom ewo elembele ne den e de Emmanuel ama kofibu a e de nsem atodwa e chirimu a ekwan hodo ani pa bi adufuru penti wonom nam kwoti kwanso etufumagudie e sai Ghana yensuo no ba bia do edie Agyei nsemu kura de sesebe Agyei nsem kasebo na wonom e chirimu a ensuo pa galamsefu asen ne du ba bi mpodi ensuo no Sagana watempo ye madwonso mbesiesie ensuo na so no so mani panya no mkura na enya ade a ebeya dwuma kura ode nsem de tudwa endra damra na Ghana mining in motion dwuma dia na ekoso nkrabo prema temu ena osoafo chiremu sem edu ba bi a Ghana waterfo wo moden e shout wonom treatment plant mfidie bi no e ma Ghana edu ba bi ne yaso aye hye pa no wo chiremu a sadia Ghana nsuo ni bi pa ye wo kuremu na nsen no ye galamse yi di o manya bro ne senti sempenifu afa nhyepa ngwa kwan mu omo bo adwumade na nanso no sa Ghana fo anya so brache ne ya mmoa na galamse ne so antu na o manya nsu amo sen ne pa de bedu babi no man ye behuna ma ne ye pa o kiremu a akwaye mako oha enu adue wotwe ubowura hanu ma emu aduana nan ne nyina da amafo de to galamse asa ya kwani nya o kiremu se asasetam no babro eye empem nson ene ya hanum 7,500 eye football freda anka we ne nyina da galamfo ese galamsefo ase ne o kiremu se de adua yimpa de agense mu kura sanso nsu akodo no ye sabi mposi ebe no ma enya de be ye de nsem sei ede tuja. When you have become a minister for lands and natural resources, as I did 4 months ago, and my first briefing was from the Forestry Commission, and they came to tell me something that shook me, that out of the 288 forest reserves that we have in Ghana, 44 has been completely destroyed. I mean, destroyed. And then I asked, how has it been destroyed? Because 5,500 hectares of that forest that has been around for over 200 years has just been condemned. And just imagine 5,500 hectares. That is 7,500 football fields. That is completely gone, that has degraded, that has to be reclaimed. What is worse is that because our major river bodies take their sources from these forests, almost 80% of our major waters take their source from these rivers. We also have pollution of our main water bodies.
and to the extent that the turbidity levels of these water bodies, which has to be 0 to 500, are now between 5,000 and 12,000 NTU, making it impossible for the Ghana Water Company to even treat our water. So when you hear the shutdown of the Takwa plant, that is the result of that. Ne kura mo no ana soafo e chiremu am. Emfempem mienu eforo ma bedu mfempem mienu ni eduonu enem mechira 2022 ebepem 2024 no. Eni podo mbambaden bowura Ghana kwayem. Ekotu efum agudie se o man Ghana kwaye yensase ne yensuo no. Ampenifo tumi che wanom eye ahanwotwe enu ye de nenum 845 eni ni pampenifo che wo manyem. Nanso Emmanuel Amakofibu a e chiremu am. Emu mako eduasenum pe 35 ena mpemfo ni kogina mra no ade aka ni nyina da krabasa oman ye hunu hwehwe na ba ni se na Ghana yakua nim anase yesan yachi. From 2022 to 2024, out of 845 arrests we made, we couldn't even prosecute them. Only 31 or 35 we were able to prosecute. That's a paltry 4%. And that is really the challenge we had to deal with. Need law enforcement to come. We strengthened law enforcement, decided to work hard, and in the last 5 months, we've done over 500 arrests, and over 200 plus and other equipments have been seized. We continue aggressively to deal with that. But we are under no illusion. DLFM. I talked about I'm very happy to also say that we've recovered. Out of the 9 no-go areas, we recovered, thanks to the collaboration of the Ghana police and the Ghana army. Out of the 9, we recovered 9 of these forest reserves. And now the forestry guards are able to take over that and take care of that. Ani a woti ye ayosofo no ena hwe insase akwaye ena afi efum agudie ho ensem so ne den ede onimnyamfo Emmanuel ama Kofi Boam. Yantu akase bonse monfa nwuramu ewa pie mantam de a na de hia wonom go obodan ewo akuapem Adonten division wa akuapem south eno no wa pie mantamum wonom nsa ka mankrado ohina ne den ede Nana Agyei Boakon odi ahenkan a otaso baako Nana endrada emra mpirifo moden epeja ne to edi se akwamwa so no emeye obodan man efo hene no Nana de aresemu nsem ede atudwa sem Yankanja de hia wonom go obodan man mu nyina se empuntuo na ebai efise Nana na ne kumputuo hu ye pam Nana Agyei Boakon odi ahenkan odi kan de nsema tudwa chirim sem obeboa tai ahemfo ene mpenifo mka biewo ma wonom nyina da ewo obodan eho se omomo apa na mpuntuo entimi enko sabetimi aboa na mpuntuo ahodo afanto apade afura na de hye mpoten wonom nyina nso etimi ediye Nana kasayemu ene o chirim sem emna wagye atum so ye ohene waboa pen ono wankasa emna okwatena ma no ne no oboa pa ma bodan mpuntuo koso pa na me ya dom na mpanimfo de ahin chacha ne so medi hine de obeboa mpuntuo no etimi akonanim ye pa na chiremu a na oman Ghana mmebunu ene oman Ghana da chine sente obeboa pa mebunu so asetirem akonka na mpuntuo etimi akoso abodan ode nsem sei eto yensem twene kontini Kofi obo enim ewa pie mantemu ene se botaya ejina sunti a emma oman no edisa dipiai ama ebusia no ene yehye oman no bo obodan hene DLFM. se sabotaya no ebekoso atwaso wanu yebekoso aboa obodan man yebekoso aye adia edi inkuntu ebeba me botai a me de babedi oman kado no ene inkuntu a me de babetai Nana ene ne pehini echi adofonom enimia yaye ewo krom ha ya betwaso yem tai yen echi emma obodan man de biarada nia yebesre oman ene se oman bia betumpon a na eye emu nipa a ewom, that is human resource yaka human resource na eye mabunu a ewo oman nim eno achi na nakasemo ene wo chiremu sem emebunu yade a eno na wiase afa na nyina wonom ede chechire manfise mpenifo akasem se kobase empenifo to fonfon a ekwakwahye mebunu de emunti osrada na nsen watete bibi nam krom ha no ma emebunu bi gina ho no ma be ho anse wada ene metonko nanso menda yo se kodwa ntwenwem o chiremu eba ne se ha dwenye pa se mebunu
etumi atase red ena omonom no mani aba paiko emebu ni chiri omonom sa red na eboa mo yire firi omo haw ene ya mudi bone kura na mo hu akira kwan na chire ma embo every sempuntu ade ba mpotemo no mabodan ho no no emebu na manya dwuma pa ye mpuntu abanti se mo ko no mo red na mani breko na mo gina na mo to nkwa mpuntu no enye fa na befa ba na chire mu sem emebu ni nyan sa na mo tuo no nyina da na mo na mpuntu nko so chire mu se Ghana mpanifo so fa mra nwu akwam na mo na nubone ahodo a enipa bia nom no omo twon fanfiri no mo na mpuntu enkwa so abodan ene mpotem na de nsem sei eto dwa na sesei yehwe Ghana afanan nyina emabu no eritu anamon bia enye anamon pa emwa oman cheche wo se wo fre bibi red wo fre bibi tramo enro no edos sa adi erisi emabu no na mibusa se emabu efasa panyi so a ebeye dan na oman no etupon mama yentwe ho emfi saati bia no ho isane se yehiamo na yede mo acheche obodaman yehiamo na yede mo acheche Ghana man eyi ekwama mabu na wo Ghana nyina obogana ni mpatem nyina isane se impuntu amma na ehe na yerefa yesre bianim adwuma meye ni hia mabu no na onga boa na yede impuntu a yehwehwe e de abakro nana eresha obo ni ewo se ye be DLFM 106.9 panenta mapa efra ebio se tete ana obodan ejina na so no mene nananom aka no ye beka ye ho abom na yaboa o ai wachi yaboa wachi dom na yede impuntu no e de abakro yi na makro yi so eni a wotie yekopie mu awo bodan am eno no wo Adontin division we Kuapem South mensenem we payment man de Nana Agyei boako odi ahenkan a odi kan na wote nenkan na ne kwakwa na base badwane de ma de hia wanem wo Kuapem South abatu mpesu ase Lawrence Adwoa ziwono nso kasa ye kiremu sem na ni agye pa se ne nana omotumede ne to de ase abanwa so a watumi asua intina ya de papa na obeboa emampunto atimi akoso de ma de hia wanom wo obodan ye nua ba eye mase badwane kasa mu no wasan kiremu sem Ghana mampeni ani ku ahunsie ho nsem ye pa ne senti ena ode hye pa gu akwa obeboa pa na mentem wase ahodo bia ekoso ahunsie mu no eto etimetwa no so akasa ase akire se obeboa pa ne ahemfo na kaboma boa amampunto akoso mpotem honom His Excellency John Romani Mahama wo at the Bremo. Osi ochiamu na ene jumedi fefefa ekosu. Yeni aberema mama sote. Jumedi bi se ebekoso ewa hari. Na esefata se meba ebe supporti se jumedi. Sana se yeni aberema jumedi awaiti ewo fonwa ansana otukwa pamane. Wa manoni na yetninka. Ninki se ne worche no hina na sepa se yetimi ebebo na echidom emejimedi eyefefefe nana yama wutiri kwasro ko ya yeshaw ne se wabe ehwe na tutu bibia beka hina wokrom ha na tutu bibia na impuntu emra obodan ene ne mensin sadia no so mayi mi se menko nyama na emu ewo mrahye bedom no mene mo be carbon na nia ye wo obodan ko yi ma eye bia no etimi aye na impuntu eni a wotie mase badwane de ma de hia wonom ewo Kuapem South abato empesu aso ne den edonim nyamfo Lawrence Adwoa ziwono ena wote ne kawie ne nyina weswe na yembo madwenche ne tew na kasebo no yemunu komi se pon wei afri pia kapeka no chim se kisi ajabe na nsa wo prepao se watumi adicree kanofulata wanted dia wasre wada sedi namtema kro nso amso no so wanted list ne sunzi fo no so ka ho yo mate master planner junior kentamba no so highlife kasebo ne mo de pasa no manam mate medase we sufri Benjamin Boate no say good news asempa na abai asempa so ye ne kredi ye kasebo ne asempa pam Kofi Parliament no chem say 10th anniversary of June 3rd disaster yes highlife edi free agura bo bi kuma yense san ye dada na kwame kuma secretary na aka ho say mate
Yensesaye. We nsu free we chada hwe na wo kire nso hwe live na odifrigwe station won ma na DJ Ghana man fide nso abiem huha hwanom na DLFM next Ghana fo nyina etie kasebo ne difia mu oda pass anomanam oso o Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adwoa Agyei Sikapa adwumaden ayebo yenso yadase senior man yadase pa we nsu free eye Sandy Agre no kire mi sem akasebo ne mu oda pass anomanam mate ahofe kwaso agba adwumaden ena Hansi ndio de kire mi se good afternoon Sammy B ni Adwoa Agyei Sikapa so oda yase pa na adwumaden ayebo na so mpa yesum ga no hwe live we di free Atomic Hotel ehwanom na odi free danso man yada se pa senior say won so odwane adwumade ni kase bone yede asi emusemufo ne ye Maze Mabel antwene se mu edema yen Champion Taylor Kofi the Nations MC de kopie mu ewa be Fontaine tan so Facebook manya kase bonu mu emumfoni ehwe ye DJ Zigby eye technician on duty chituma free info de mayen awiai akenkanfo ye sinkomnya be so awie na ye hwene tia center mu eye me Takradi Kwadwo krom twabe go de shekonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahuteden ene ehonsuo mpene mene me wafa aseba Adwoa Agyei Sikapa ya ko na hwan na eba na Adwoa silky achire muhima efifi muhima radio mu ya santo enkecha hima na afi Michael Jackson pap no say no silver lady na eka ani esero aya wa kan say Papa no Papa no ampeni ampa Silver lady fayetu aha enti yakọ na Adwoa na eba wo ho one hwan sexy journalist ana afi kwame efum aha be wura power na eda ben na na dem is a freestyle Tuesday yes hey adi wasua me wafa si wasua power ko bia no kure oh wow Adwoa ne wafa sene me an assistant Michael Jackson tina ya na bibia ni a me ne na ekọ na eba ene ye me ya adoma next week pony ebe hia so beba pony ne so mesru obeba papa enti sexy sa wote ya Sikapa say ya me ya adoma next week Monday pony no wote so man baby e ho oden man mo ho adwuma na nsiam say asema bana no pese o kire na dwen Ghana for ka say ya bo no yes sorry so e bana na Adwoa siki nana na pamfo aba beto aso asomo so mpa mamu nyina mu ene tia adehye Daddy Lumba no tama mi wo kora mi ye wu mi wo Ghana hanti Daddy Lumba fitin ninyum